হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। এফএস সার্ভিস আপনাকে স্বাগতম। তো চলে আসলাম ওয়েব ডিজাইনের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। যারা ওয়েব ডিজাইন নতুন শিখতেছেন, এইচটিএমএল সিএসএস এর কাজ জানেন বা জাভাস্ক্রিপ্ট বুটস্ট্র্যাপের কাজ জানেন, তাদের জন্য বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে ওয়েব ডিজাইন কত বড় একটা ভূমিকা পালন করতেছে অনলাইনের জগতে। তো দিন যত যাবে তত ওয়েব ডিজাইনের কাজ বাড়বে বলে মনে হয় কোনো কমবে। তো যারা শিখতেছেন তারা খুব মনোযোগ দিয়ে শেখেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর ওয়েব ডিজাইনে যারা নতুন শিখতেছেন তার জন্য চ্যানেলটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রেগুলার ভিডিও আসবে ওয়েব ডিজাইনের পরে। আমিও ছোটোখাটো একটা ওয়েব ডিজাইনার। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন ভালো কিছু করতে পারি, আমাদের সামনে নতুন নতুন ভিডিও যেন আপলোড করতে পারি। চলুন ডিজাইনের সাইটটা দেখে আসি। তো ডিজাইনের সাইটে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ফটোর কাজ করা হয়েছে, টেক্সটের কাজ করা হয়েছে, বাটনের কাজ করা হয়েছে, ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ করা হয়েছে। যারা নতুন শিখতেছেন তাদের জন্য, যারা নতুন শিখতেছেন এইচটিএমএল সিএসএস, তাদের জন্য ভিডিওটা খুবই ভালো হতে যাচ্ছে। যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। তো চলুন বেশি কথা না বলে শুরু করি।